Программу «Musica» представляет Rolex. Похоже, они опережают свое время, эти мечтательные экспериментаторы. Just a beautiful voice really isn't enough. It has to be very, very good theater. Man sitzt sozusagen direkt in einer Welt, die einen ganz körperlich ergreifen kann und wo Musik sozusagen, finde ich, auch auf den Nervenapparat direkt Zugriff hat. I don't do an opera if I don't see a version of it in the world that we live in. Где режиссеры ищут свои идеи, какие инструменты используют. Режиссеры-визионеры, как переосмыслить оперу. Опера или кино? В оперном мире выросло новое поколение режиссеров, которые знают, как придать современный поворот классике. Таков Тобиас Крацер с его историей о Фаусте в опере «Бастилия». Faust ist ja eine Grand Opera und da war mir sehr klar, da muss auch wirklich ein Spektakel abbrennen. Für diesen großen Trip, den Faust und Mephisto dort in unserer Inszenierung durch Paris übernehmen, da muss auch eine Überfülle an Bildern rein. Je pense que ce que Tobias a très bien compris, c'est qu'on peut donner une idée contemporaine aujourd'hui de ce Faust, du thème, du sujet de Faust, mais avec des moyens d'aujourd'hui. Les vidéos, tout ça, ce qui est vraiment extrêmement bien fait, et qui du coup, pour le public, donne l'impression que c'est nous aujourd'hui, cette histoire. Немец Тобиас Крацер награжден престижными премиями. Он руководил постановками во многих оперных театрах мира. Секрет его успеха? Конечно, команда, видеохудожник Мануэль Браун и художник по декорациям и костюмам Райнер Зельмайер. Es wird mit jedem Mal noch interessanter, weil wir animieren uns eigentlich gegenseitig immer wieder vollständig neue Räume, aber auch sozusagen neue Ansätze zu Stücken zu entwickeln. Bei Moïse Pharaon war für uns von Beginn an noch nicht ganz klar, ob wir auf eine politische Lesart zielen, ob es vielleicht wirklich ein großer Glaubensdiskurs wird, ob Rossini all das mit seiner Musik unterläuft und gar nichts davon das Thema ist. Und irgendwann kommt dann der Moment der Wahrheit, wo man sich tatsächlich für einen Zugang entscheiden und den dann aber auch sehr, sehr konsequent machen muss. Для оперы Россини об исходе Моисея из Египта постановщики использовали параллель с кризисом беженцев. Wir haben einmal Situationen, ein Flüchtlingslager, das ist auf der einen Seite wirklich wie Ruinen oder Sand oder irgendwie verlassene Häuser und auf der anderen Seite jetzt für die westliche Zivilisation, so dieses Großraumbüro von irgendwie so einer westlichen NGO. Как и в других постановках Крацера, важную роль здесь играет видеопроекция. Тему исхода снимали в Марселе. Für mich war das auch das erste Mal, dass man mit Unterwasserkameramännern gearbeitet hat. Wir hatten da 2 Taucher, die unter Wasser gefilmt, und das war eine sehr aufwendige Produktion und es war auch ein sehr tolles Abenteuer. Und wir haben da sozusagen, wenn sich das Meer, das gespaltene Meer wieder schließt und die Ägypter dann ertrinken, das versucht da einzufangen. Во время репетиции последовательность кадров важно подстроить под темп дирижера. Cool wäre, wenn da direkt der Schuh fallen würde. Ja, und das leitet den Tempowechsel ein. Genau, den antizipieren wir an der Stelle. Okay, super. Und dann fällt der Schuh. Wenn der auf die Phrase fällt, ist ideal. Ja.
I think Tobias is fabulous. He is like the whisperer of big, crazy pieces that like I would never know how to direct. Like he does this big, like there's this style called like grand opera, which is like these crazy like 5-act French things, and nobody can crack those like Tobias. Лидия Штайр – еще один талантливый, отмеченный наградами режиссер. Это прогрессивная феминистка, одна из немногих женщин в этой профессии в Европе. Being a woman in this business, you have to behave differently than men. And you have to be aware of the difference in the perception of certain reactions based on your gender. For instance, a man that has a temper tantrum and runs out of the room is a perfectionist. A woman that does that is hysterical. Exact same behavior, exact same situation. And so I've learned over time that you have to control for that. Сначала американка хотела стать певицей, но быстро изменила планы. Она известна своими визуально насыщенными постановками. You're looking at these enormous forces. Like, I mean, when you see the Frau in Schatten, it is literally 350 people working in concert, like in perfect coordination to create this thing that is designed to move you on the inside. All right. Also, Vivian, I'd love you to run and stand on the bed when you see her. «Женщины без тени» – сложное произведение, полное символов, под влиянием фрейдистского толкования сновидений. All of my designers know that there have to be rolling elements, there have to be, like I love a staircase, that there have to be the ability of quicker changes and movement. The transitions and the movement of elements is the absolute key to this entire set and to the storytelling. And in that case, it's not really possible to make all the shapes that need to happen on stage without being able to play with them with your hands. There's no such thing as a traditional staging. Like, you have to reflect the time, the political pressures of a moment. Мюзиклы, Бродвей – вот на чем выросла Штайр. Ее сегодняшние постановки формируют и современные источники. You know, the idea is to sort of like seduce an audience, like to get them entertained and excited about a visual language, and then twist the knife a little bit and say, don't you see yourselves in this? Like, this is about us. Every piece that I ever direct has to be about us. Lydia's, I mean, I feel as if she has such a dramatic focus on performance and storytelling. You feel really like you see very clearly what the kind of narrative of the opera is, but you feel like it's brought into sharp focus by the performers. Перед вами еще один режиссер, удостоенный наград, австралиец из Швейцарии Саймон Стоун. До переезда в Европу его называли «Анфан Терибль» австралийского театра. Саймон всегда требует, чтобы артисты импровизировали и участвовали в процессе создания спектакля. If you want to achieve something new, you have to be working in a way that is unknown to you. Like, we don't challenge ourselves enough as artists, I think, to really kind of put ourselves into situations where we're not specialists. I'm constantly moving between art forms and I'm constantly having to kind of catch up. What are they? Стоун самовыражается и как театральный режиссер, и работая в кино. Mr. Brown is an archaeologist. Ye gods! Mrs. Pretty, I think you'd better come and see.
Реалистичный и интимный подход Саймона особенно хорош в постановке спектакля «Невинность» в Королевском оперном театре Лондона. Это история о школьной травле. You listen to the music and you compose pictures thinking, what film would I make to that score? You need to celebrate the piece of music for what it is. And if you don't like the music, you shouldn't be making the opera. The only way operas keep getting put on is by proving that they have a relevance to the world that we live in. So that's, I think, the simplest way of making sure that audiences feel like opera is indispensable as an art form. Современные сюжеты, классика, которая актуальна всегда и впечатляющие новаторские решения. Вот из чего должна состоять опера 21 века. Программу «Музыка» вам представил Rolex.